If I tell you that you could enjoy homemade fresh baguettes for breakfast in just 5 minutes of work, would you believe me? Ne znam baš da li može, ali ajde da pokušam. So first we start with 900 grams of baker's flour, Sipamo 900 grama brašna, 2 teaspoons of salt, and we give it a quick stir to avoid contact with the yeast, 2 kašikice soli i promešamo da nema kontakt sa kvascem, 3/4 of a teaspoon of dry yeast, kašikica suvog kvasca i promešamo, 730 milliliters of room temperature filtered water, and then we start mixing. 750 ml vode sa česme, I'm mixing the ingredients with the handle of a wooden spoon to make the things easier and the cleaning process less messy, but if you can't resist to stick your hands in the dough, just go for it. uzimamo našu specijalnu snešku držku i mešamo testo. So here we're not kneading the dough, we are just mixing the ingredients together, and you will see progressively the dough forming a ball. Mešamo držkom i očekujemo da se sve sjedini i da dobijemo loptu. Ovdje već nisam mogao da izdržim pa sam uzeo kašiku, očistio držku i nastavio rukama. Once we have the dough forming a ball and sticking to the spoon handle, it is done, and make sure that you don't have any more unmixed flour at the bottom of the bowl. Ovdje dok se tučem sa testom vidim da je sve jednako umešano i da nema brašna na dnu činije. Očistimo ruku isto onom kašikom i pretvaramo se da je u obliku lopte. Then we cover and leave it to rise for 8 to 10 hours at room temperature. Kako sad 8 sati, rekao si za 5 minuta. Uzimamo ovu totalno lepljivu foliju i uvijamo testo i ostavljamo ga na 8 sati. Ovo je na nekom 5. satu. Pogledajte kako izgleda kao paučina neka. Ovdje sam već mislio da će pući. So fast forward 10 hours later, we can see that the dough has nicely risen and is bubbly. We can now do the second part, which is the shaping and baking. Posle 10 sati moje 10 puta bolje izgleda od njegovog, tako da skidamo ovu foliju. I sprinkle generously some flour on a pizza dish as the dough is quite wet and sticky. Sipamo brašno po ploči pošto nemamo pizza dish i testo je sticky. I then scrape the dough with the dough scraper, which is really the only utensil you would need. Ja ću ovdje samo malo da probam testa, bome je slano jako. So when you're scraping the dough, make sure you're not pressing the dough to keep the air inside. Pokušamo sa čuvenim sneškom da izvadimo testo iz činije, ali ne ide i pokušamo da vazduh ostane u testu. Remember the timeline if you want to have your baguettes ready for breakfast. Mixing the ingredients the night before at around 8 p.m. and rising overnight and baking the following morning at 6 to 7 a.m. To si, šefe, treba da kažeš na početku videa. Then more generous flour sprinkling. Sipamo dosta brašna po testu. I uzimamo ovu šipku sa pek papirom. And with the dough scraper, I make sure that the dough is not sticking to the bottom and I form a sort of elongated shape. Sa ovom spatulicom idete ispod testa. Ne znam zašto. So if you want to make 4 baguettes, then you will cut it in 4 sections. Uzimamo spatulicu i sečemo testo u 4 sekcije. But you can cut it in 3 or 2, it's up to you.
And again, make sure you are not pressing the dough to keep the air inside. Pa ti si rekao u 4 sekcije, šta sad tu 2, 3? A i vidiš da ne stiskam testo, samo sečem. I take carefully each piece, flip it over so there will be less flour, and pull it to have a sort of a baguette shape without pressing the dough, and put it on a baking grill with baking paper. Uzimam testo, razvlačim ga i ne flipujem ga i stavljamo ga na baking paper. Fak neću imati ni mjesta za ovu jednu što je ostala. I ne stiskam ih, samo skidam brašno sa njih. Now it's ready to bake at 250 degrees Celsius for approximately 25 minutes. Ide na 250 na 25 minuta. And 25 minutes later, your baguettes are ready. And of course you will have to adjust the cooking time to your liking. Posle 25 minuta vadimo bagete napolje. Možete čak i da vidite kako sam se opekao na ovaj srednji. Pa zato zadnji vadimo sa krpom. And here we go. 4 beautiful baguettes in less than 5 minutes worth of work. Nije baš 5 minuta posla, ali ne znam zašto, ali baš sam ponosan na ove bagete. Let's have a look inside. Hajde da vidimo kakvi su unutra. As you can see, we have some nice big holes, so it's not too compact and extremely crunchy. Zašto moj nije vazdušast? Ide jedan taste test. 8 od 10. Hvala na gledanju videa. Ćao!